Good afternoon, good evening, everybody. Welcome to today's live stream. And today is, as usual, it's a Science Day. But yeah, we'll talk a little bit about science today, but we have an amazing guest who will also ultimately be our MC host in our live stream. And she's from the United States. Let me introduce to her so that all of you can see her. Her name is Kristen Tran, and look at how beautiful she is. She will be our host in our live stream. And Kristen is also working for the US Navy, and I'm sure a lot of our audience would like to know more about that. Okay, so I will get Kristen to come back in a short while. And today's live stream, our co-host is none other than Isabella, right? So hello, Isa. So Isa will be helping me to translate Kristen's interview with me in Vietnamese, so that I think every day we have about more than 30,000 viewers, and mostly Vietnamese. So I want them to hear the story of Kristen. So I will bring Isabella back in a short while. So today is Science Day, so we start a little bit earlier so that we can talk a little bit about the science and what's happening around us. I hope you guys, you really can see my Andromeda galaxy behind me in my virtual background. And today I'm going to talk about Andromeda, right? Since, it's always been there. And so I did some research, and this is, what I found. And what I found is something can be quite alarming. I don't want to start off the live stream by alarming people, but I'm just telling what science is telling us today based on the telescope that has been sent out into outer space and to capture these wonderful stars and galaxies, and what they are able to see will happen in the future. But it's going to happen in about maybe 4.5 billion years from now. So yeah, we're gone by then, right? So that's why it's bad news, but it's not going to affect us in this lifetime. The Andromeda galaxy is bigger than the Milky Way, and some of you already know high school science. Well, Milky Way, the solar system, we are inside the Milky Way, but the Andromeda galaxy is the nearest galaxy to the Milky Way, and is bigger than our Milky Way. Now, the bad news is it's on a collision course. It's gonna, the Andromeda and the Milky Way is going to collide 4.5 billion years from now. All right, guys, so don't panic. All right, don't pack your things and try to do something, no. But it's gonna happen. And I mean, some people say, well, since the stars, the planets are so far away, so even if both galaxies were to collide, maybe nothing much will happen, because it's just gonna go in between, right? Because if you look at even the moon, I mean, it's so far away, right? Everything is so far away. So if you have stars, planets, and everything just merging together, then maybe it's not going to be that bad. Well, that's what people say. Now, the thing is that we don't really know for sure. We don't really know for sure. So I prepared this little something here to sort of give you a more visual, all right? A more visual. So yeah, I hope you guys can see. So this is the Andromeda galaxy, 2.5 million light years from Earth. And light years, all right? It's not years, it's light years. That means you travel at the speed of light. It's 2.5 million light years from planet Earth. That's far, right? That's far. So that's why it's going to take about 4.5 billion years to finally collide with the Milky Way. All right. And that is the nearest, that's our neighbor, the nearest neighboring galaxy out there. And that's just how vast the universe is. The reason why I'm talking all this is just to make you
consciously aware, because Mr. Lee is saying that our energy is from the universe, right? And he also refers a lot to outer space, and so I think it's quite fitting that I should maybe broaden your imagination, if you want to call it imagination. But this is the science. It's just that we normally go on with our daily lives. We don't concern ourselves with the cosmology and astronomy and stuff like that. But that's why we have Science Day, to bring you back and to make you more conscious and becoming more aware that we are just so tiny, right? We are just a tiny life form, if I may say, to a certain extent. It's so insignificant compared to the vastness of the universe. Do you see it? But of course, in our own respective life form, as a physical matter, skin and everything, right? And also energy that's inside us, and our soul and spirit. And how can we contribute to the society? I think that's the question that a lot of people are asking. And I guess we all came from the universe, right? And here we are, whether we understand fully or not. But as I've said in my previous live stream, we came from stardust, because if you break down our body's molecules, we find that we have oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus, and so on, calcium. That's already 99% of our body. That's what it's made of, right? And all these came from the particles and everything when the stars exploded. And that's why people say, yeah, we are stardust, right? So we came from the universe. I think we should know about the universe. Am I right? So here we go. And this one is a simulation. So from planet Earth in 3.75 billion years from now, I guess, that's how big the Andromeda galaxy is going to look from where you are on planet Earth, if you are still there, if you believe in reincarnation, right? Maybe we will be able to see all that. And it is beautiful, but I guess it's scary because it's on a collision course, right? And if we look at other, this is the actual galaxies too colliding. And this was captured by the Hubble Space Telescope. These are other galaxies. And when they collide, they sort of merge into one. Okay, so they will spin and they will merge. And within these galaxies themselves, they have black holes. All right, I never really talked much about black holes, but black holes are known to swallow everything, suck everything into it, and things will just disappear, right? So there will be a collision, there will be head-on, and then maybe it will form a giant, a much bigger galaxy after that. So this is what is going to happen in 4.5 billion years from now. But maybe we won't even last that long. Why? Because I'm sorry, I mean, I'm to tell you all the negative things, right? But they're going to happen billions of years away from today. Our sun, I mean, our magnificent, beautiful sun with all the hydrogen, helium fusion, and blasting, and that's why we have the heat from the sun that gives life to our plants, our trees, and even ourselves, because of the solar rays that is being received by planet Earth. But the thing is, our sun has another 5 billion years of lifespan, although it sounds pretty good, 5 billion years. But I have to share this, all right? Okay, before I share this, let me just share an article from Wikipedia, all right? The future of Earth. Okay, hope you guys can see it, the future of Earth. And this is what it says. The luminosity of the sun will steadily increase, resulting in a rise in the solar radiation reaching Earth. This will result in a higher rate of weathering of silicate minerals, affecting the carbonate silicate cycle, which will cause a decrease in the level of carbon dioxide in the atmosphere. Right now, carbon dioxide is a vital ingredient
right? For plants and everything, they convert the carbon dioxide and it becomes oxygen. High school science, right? So the thing is this, if the carbon dioxide in the atmosphere is going to be decreased, it's going to affect, all right? It's going to affect the plants, it's going to affect everything. And here we go. Okay, I'll just highlight this. In about 1 billion years from now, the solar luminosity will be 10% higher than at present. So when that happens, life forms and life around us will just all die. Okay, it's sad, isn't it? I mean, I'm so sorry, guys, but just telling you what science is telling us so that something for you to know, all right? And yeah, I guess that's why, let's take a look back again at this slide. That's why recently, right, humankind spent 10 billion US dollars to launch the James Webb Telescope on Christmas Day. Supposed to be Christmas Eve, but there was a slight delay. Okay, and it's already out there. That's the good news. All right, they spent $10 billion. And where is it going to be? Well, you can see it. It's going towards here, L2, right? And that's where it will form its orbit. And it's quite far from Earth. I think more than 1 million miles, if I remember correctly. So it's quite far away. And then from there, they will open up everything and shield itself from the sun's ray, because the X-ray, right, is what they're going to capture from the telescope. Must not be in a very hot position. It has to be cool, right? So that's why they have, if you look back at this one here, they have a shield. They open up the shield. You see this orange thing, right? To shield from the sun's ray. Okay, so that yeah, it will be able to pick up the X-ray from the universe and not from itself. All right, so this is there right now on its journey, so that it can trace back to the Big Bang, the original Big Bang, that we have never seen before, right? Like almost immediately after the Big Bang, what happened, okay? And another thing why it's there is to see if there are exoplanets. These are exoplanets, planets which have been identified where there is a potential for life forms. So if there are, we need to know, and this James Webb Telescope will be able to tell us more convincingly. And we still have billions of years to go. And if you look back at science, just like maybe modern science during the revolution of science in the 400-500 years ago, to Newton, to Einstein, to quantum science, to where we are, just a span of few hundred years. And now with the speed of internet and everything, knowledge is so easily attainable. Hopefully by then, right, like I said, we have billions of years to go. We can build a spaceship, which can go, at the speed of light or whatever, break the light barrier, time warp kind of thing. I don't know. I mean, it's for your imagination, because even though we know that the exoplanets exist and we are convinced that it is suitable for life form, we still need to get there. And not like going to Mars, which is nearby, but we don't know how Mars is in terms of humans being able to survive on planet Mars, right? But we have to go further, maybe outside our solar system, go to maybe even another galaxy, right? And for us to be able to do that means we have to travel at faster than the speed of light, because yeah, we'll probably die before we reach our destination, guys. So technology have to be so advanced that we have to build a huge city spacecraft where it can travel very fast, and we probably have generations of people traveling to the new exoplanet.
Wow, I'm talking like Steven Spielberg or one of those guys, right? So I hope that you guys, yeah, see, Isabella, I'm talking you guys again. I hope that everyone here appreciate what I'm trying to open up your mind to. And that's what human race will need to do if we have to survive what's going to happen in 4 or maybe if you look at the sun, in about 1 billion years from now. All right. So a lot can, change. As I've said, just 400-500 years, science has already advanced so fast. What's another few thousand years from now, right? And that's where in Mr. Lee's book, all right, here I go again promoting the book. So go to Amazon, search this, our beloved Mr. Lee, and buy a copy, because that's what NLG is here, to help humankind to evolve, right? And by practicing NLG, you get the intellect and your brain, your memory, everything will become better, and you will get the wisdom. And as more and more people will experience through that, scientists will experience through that, and politicians all around the world will support with the financial, to build technology that will be so much more advanced that even if planet Earth cannot sustain life form, we will be able to move out somewhere out there. All right, so that's the end for my science for today. And yeah, so I found it to be very interesting, and I hope you enjoyed that. All right, so without much further ado, let me bring in our guest and future MC, all the way from the United States, Miss Kristen Tran. Now, Kristen, welcome to NLG live stream, which is going to be your second home in the future, right now, whenever you can, because you're still working full time. A lot of people, I'm sure, including myself, why the US Navy? I mean, you have, I'm sure, loads of opportunities, that you can work in anywhere. Why, why, I think the viewers would like to know, why have you chosen the US Navy? Can you take us through your thoughts and yeah, tell us all about it? Yes. So before we get started, I would like to say hello to everyone around the world, including my family, who have no idea that I am on live today. And I would like to say thank you to Mr. Lee, Dr. James, and everybody within the NLG community for giving me this opportunity to be here. I am honored and I am grateful to be here today. My decision to join the US Navy went way back to when I was 18. And, right after I finished high school, I didn't think that college is the right choice. I just thought that, it's the traditional way, that every Vietnamese girl, they finish school, they go to college, they get married, and that's it. So instead of taking that traditional route, I believe one day, it was a Sunday, and one of my friends, back in the kindergarten, he reached out to me, and we were just talking, and I asked what he's doing, and he said, I'm currently in the US Navy, and look, I travel to all these places. And he started sharing me the videos and the uniform of the US Navy, and that's the moment the that uniform. I mean, yes. Can I pause for a moment and show people your picture with your parents, the uniform thing, right? So there you go. So that's Kristen with her parents, and they must have been so proud of her, right? And yeah. You look wonderful with the US Navy uniform. So can I also pause you for a while and let Isabella share what you have just said in Vietnamese? Of course. Thank you, James. Thanks, Kristen. Dạ vâng, kính thưa các quý cô bác anh chị, chào mừng các quý cô bác anh chị đã quay trở lại với chương trình livestream thường nhật của Energy Source Global. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp khách mời vô cùng đặc biệt là chị Kristen. Và tới đây thì chị Kristen cũng sẽ
Các quý cô bác anh chị cũng có thể gặp chị Kristen trong vai trò MC của chương trình ạ. Vì vậy KIểng xin mời các quý cô bác anh chị cùng hoan hỉ chào đón. Và vừa rồi thì chú James Ong có hỏi là tại sao chị Kristen lại tham gia vào Hải quân Hoa Kỳ. Thì chị còn nói là lời đầu tiên cho tôi xin được chào các quý cô bác anh chị, gửi lời chào tới gia đình của tôi, bởi vì thực ra hôm nay là gia đình của tôi cũng không biết là tôi sẽ có mặt ở trên livestream này. Và xin gửi lời chào tới chú Phúc, gửi lời chào tới chú James Ong và tất cả mọi người làm ở trong NLG. Câu chuyện thì bắt đầu vào lúc tôi 18 tuổi. Lúc đó thì tôi nghĩ là việc đi học đại học, học tiếp đại học thì sẽ không quá phù hợp với tôi. Tuy nhiên là nó là một cái một cái truyền thống rồi, là những cái cô gái người Việt thì thường là học xong cấp 3, xong đó thì đi học đại học và xong đó lấy chồng, thì xong đó là cuộc sống của họ sẽ chỉ như vậy thôi. Tuy nhiên thì chị Kristen sau đó có một cái cơ hội gặp được một người bạn cũ, và cái người bạn này thì đã cho chị Kristen xem những cái hình ảnh và những cái câu chuyện về Hải quân Hoa Kỳ. Và hình ảnh mà các quý cô bác anh chị vừa xem là hình ảnh mà chị Kristen mặc trên mình bộ đồng phục của Hải quân Hoa Kỳ ạ. Okay, thank you. And when you made that decision, the next question that everyone is probably going to ask is, how did your parents take it? I mean, for my little girl going to join the Navy, you know? So yeah, if you don't mind just sharing a little bit with the permission, hopefully, of your parents. Yeah. Yes. So my parents had no idea about it. No idea. No when you idea. The Navy, they had no idea. At first, I mean, I mentioned it briefly, but Okay. they didn't believe, because our family doesn't have any history of any military members. Mm-hmm. So they thought it was just a joke. They thought I was just kidding. Then I started to like borrowing books from the library, and I started study in order to pass the test on my own. Yeah. And when I finally passed the test, I came home and I told my mom, and I said, "Mommy, I'm joining the US Navy and I passed the test. I would like you to come to the office, meet the people, and let me know what you think." Wow. And she was shocked. Yeah, that is amazing. Okay, I'll let Isabella translate a little bit before we go any deeper in the conversation. Dạ vâng, và chú James vừa mới hỏi là thế bố mẹ của chị Kristen nghĩ thế nào về việc chị tham gia Hải quân. Thì chị nói rằng là từ đầu bố mẹ của chị không hề biết về việc này, và khi mà chị có nói qua cái việc này với họ thì họ không tin, bởi vì gia đình của chị không có nền tảng trong quân đội. Thế nhưng mà chị đã cố gắng học tập rất là chăm chỉ và qua được kỳ thi vào Hải quân, và sau đó thì quay trở về và nói chuyện với bố mẹ là con sẽ tham gia, con sẽ đi làm Hải quân Hoa Kỳ. Okay, thank you. Well, I know you can speak Vietnamese very well, so maybe yeah, for the next 5-10 minutes, yeah, I will get you to speak both in English as well as in Vietnamese. All right, now let's focus now more onto NLG, right? So how did you hear about NLG and what made you decide to do NLG? So you can answer both in English and also in Vietnamese. Thank you. Okay, so I will do it in English first. Yeah. So I came to learn NLG back in July of 2021. One of my parents coming to Texas to visit me. And I mean, as you already know, I joined the Navy, so I have an open mind. I always keep an open mind. And when they mentioned how NLG helped my aunt who had cancer, and now she's a healthy person, I was very impressed. But, you know, at first when I hear the information, I was not sure, you know, I mean, because I grew up in the US, so I'm a bit skeptical as well. However, out of curiosity, I decided to attend the usual healing time that Mr. Lee hosted. And it's really weird because after I attended those sessions, after I block my mind from all the things around me and just focus on receiving the good energy, I feel very, you know, like relieved
you know, because when I was in the Navy, my job was not an easy like job either. It's really stressful, and from doing that, I get to learn a little bit more about NLG. Now, please allow me to translate it to Vietnamese. Yes, I'm sure all your Vietnamese viewers would love to hear you speak Vietnamese. Yes, khi mà ba mẹ của con đến Texas thăm con từ tháng 7 năm 2021 thì ba mẹ có nhắc là có giới thiệu về NLG á, thì ba mẹ nói là NLG giúp cho dì của con ở bên Việt Nam đã từng bị cancer, ung thư. Thì dì của con khi mà nhận năng lượng từ chú Phúc thì dì đã trở nên rất là khỏe, và mỗi ngày dì đều nhận năng lượng, và dì cũng liên lạc với những người ở trong cộng đồng của NLG á, thì dì cảm thấy rất là khỏe, và từ cái đó và với một cái tính là tò mò nữa thì con đã quyết định học NLG, muốn tìm hiểu thêm về NLG. Và khi nghe chú Phúc giải thích về những cái lý thuyết về NLG, về yếu tố tình thương, thì con muốn áp dụng cái đó vào bản thân con để làm cho bản thân con tốt hơn và có thể giúp đỡ cho những người xung quanh. I am done. Okay, well, it sounds good to me. Anyway, so my next question to you is, after you were curious, I guess, because of your aunt's case, and you enroll for the classes, I guess level 1 to, I understand that you completed level 3. So can you guide us through your journey in NLG? Of course, you're young and you're healthy, and how did you feel? I mean, more calm, more peaceful, and so on. Yeah. First, about the classes. Yeah, how you enroll for these classes. So when I enrolled in the classes, I did not know what to expect. I was just thought that I would come to enroll in the classes with an open mind. And when I enrolled in the class and I listened to Mr. Lee talk about the concepts, and you know how people around the world like being greedy for power, and you know, and there's so many things out there that we don't know, and just because that we don't know, it doesn't mean that it doesn't exist. Yes. And so when I listened to it, it just drawn me to learn more and more. And when he first activate my brain stem cell, I felt something, and I'm not here to persuade anybody. I am here to share my real experience. Your own experience. My own experience. And yes. I felt something, but my spine was not warm at the time. But then I shared that with my mom too, and my mom said, "Don't be discouraged, just keep going." And I enrolled NLG class level 2 and level 3 with my mom by my side at that time because she was there. Wow. Yeah. And please allow me to translate. Yes, please. I'm so sorry. You have to do both languages. Khoảng tháng 7 đó thì ba mẹ con tới thì mẹ con có kể về NLG, thì mẹ lúc đó là cũng rất là may mắn, tại vì chú Phúc thì có mở lớp NLG cấp 1, thì mẹ nói là sign up vô học đi, thì con nghe lời mẹ và con đã vô cái lớp đó cùng với mẹ, với dì và ba của con, với tất cả những người trong gia đình nữa. Thì khi mà mới đầu học á thì con không cảm thấy nóng ấm. Thì con cũng rất là sợ, tại vì con nghĩ là chắc mình không có 5 yếu tố tình thương để mà cảm nhận được sự nóng ấm. Nhưng mà mẹ nói là không phải đâu, cứ tập từ từ, cứ mà để cái mind nó calm down thì mình sẽ cảm nhận được sự nóng ấm. Và con học tới lớp 3 rồi, thì vừa học tới lớp 3 xong, con vẫn kiên trì tập mỗi ngày 5 phút 30 giây, và cho tới bây giờ thì con bắt đầu cảm nhận được sự nóng ấm từ khi nhận được năng lượng gốc. Okay, I'm good. My next question is, what made you decide to become a volunteer of NLG? I'm sure it's in the minds of a lot of people as well. So, you know, like Mr. Lee said, we can say that, hey, I love you, or, you know, like I love to help you out. And people can say a lot of things, but for me,
in order for me to say it, I have to be able to do it. So when I joined, NLG and I attended all the classes from Mr. Lee, it gave me a new perspective on how to look at things. And also what my mom told me, my mom said, hey, I know you grew up in the US, but there's one thing that you need to understand that, don't forget where you're from. And if you can be able to help out other people the best you can, then do that. And that's the reason why when I found out that NLG is looking for, a translator, a host who can speak both languages, even though my Vietnamese is a little bit rusty, I signed up right away because I want to learn more and I want to become an effective translator and deliver NLG message to everyone. Thank you for that. Thank you for that. And before I let you translate, I just want to tell all the viewers, please come forward and help us. Be a volunteer. All right, please go ahead. And after your translation, we have to proceed with the disclaimer video. Thank you. So cái lý do mà con đã tự nguyện để xin vào để làm MC host cho chương trình NLG á, là tại vì khi mà con học những cái lớp của chú Phúc thì con được nhìn cái cuộc sống từ một cái cách nhìn mới. Và con nhớ lại cái lời mẹ con dặn là mặc dù mà mình lớn lên ở Mỹ nhưng mà mình không được quên mình đến từ đâu, và mình phải giúp đỡ những người xung quanh, mình phải giúp đỡ gia đình của mình phải giúp đỡ những người xung quanh bằng tất cả khả năng của mình. Và khi mà con biết được NLG đang kiếm người á, thì con thì lớn lên ở Mỹ thì tiếng Việt thì nhiều khi có những từ con không có hiểu hết, nhưng mà con muốn là giúp đỡ cộng đồng NLG bằng tất cả khả năng của con, và biết đâu là con sẽ được học thêm nhiều từ tiếng Việt mới phong phú hơn khi mà tham gia chương trình này. I am done. Okay, do stay with us. I'm sure Mr. Lee would like to have a bit of chit chat with you. And now is the time to share our disclaimer video. Hang on, just have to get it right. Okay. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication,
happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG trống đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. All right, so since we have some additional time, Isabella, so we'll just make the quick announcement. And this is with regards to the coming level 1. So this weekend, just take note of this or take a photo of it if you want. It's also in our Facebook and YouTube. And for those of you watching today, please like, subscribe, right? So that the AI can pick it up of NLG Global, and then we can spread it more to the world. So do like and subscribe to our YouTube, and also follow and like our Facebook fan page. So English class, we have level 1 on the 22nd to the 23rd. Please take note of the time. It's 8 p.m. PST. So it's for 2 hours and 2 sessions. And coming French, well, it's on a different date. It's on the 20th and 21st. And now, yeah, so it's 10 a.m. PST. And for those of you in Europe, well, the French time is 7 p.m. Okay, please take note of that. And our Vietnamese class, level 1, will be on the 22nd and 23rd, 8 a.m. to 10 a.m. PST. So now I will let Isabella talk about it in Vietnamese. Dạ vâng, kính thưa các quý cô bác anh chị, Kiều Anh xin mời các quý cô bác anh chị hãy nhớ like và hãy nhớ ấn đăng ký vào trang của vào trang Facebook và YouTube của NHŊ Source Global để nhận được các thông báo mới nhất về các lớp học sắp tới. Và tới đây thì chúng ta sẽ có lớp học NLG lớp 1 được dạy bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Lớp 1 tiếng Anh thì sẽ được dạy vào ngày 22 và 23 vào lúc 8 giờ tối giờ Mỹ, và chuyển sang giờ Việt Nam thì đó sẽ là ngày 23 và 24 vào 11 giờ sáng ạ. Và lớp tiếng Pháp thì sẽ được dạy vào giờ Pháp sẽ là 7 giờ tối của ngày 20 và 21 tháng 1, còn chuyển sang giờ Việt Nam sẽ là 1 giờ sáng của ngày 20 21 tháng 1. Và lớp tiếng Việt thì sẽ được dạy vào ngày 22 23 tháng 1 vào 8 giờ sáng giờ Mỹ, chuyển qua giờ Việt Nam thì sẽ là ngày 22 23 tháng 1 vào 11 giờ tối ạ. Thank you, Isa. So, let's see. Mr. Lee is here. Yeah, and we have 1 minute to go, and we'll just wait for Mr. Lee. So I really hope that you all enjoyed the sharing of Kristen, and yeah, she's not here to convince you. She's just merely telling you and sharing with you her own experience. So I hope that yeah, you guys can appreciate her honesty and her views in sharing today. So I hope that Mr. Lee is able to log in and be with us, because until now I still don't see Mr. Lee yet. Yeah, I saw him. He's here. He's here. in here. Okay.
Can you spotlight Mr. Lee? Can you help me? We go. Okay, all right. Hello, Okay. Mr. Lee. Hello, everyone. Hello. Hi, Dr. James. Hi, Christine. Hi, Isabella. Welcome on board. Okay, so right now we start to sending the energy. So Isabella, would you give me 5 minutes and 30 seconds for everyone? Yes. Dạ vâng, vâng ạ. Dạ con sẵn Okay. sàng rồi ạ. Okay, Okay. everyone will Okay. start now. All right, so we begin now.
Rồi, được chưa? Hết giờ rồi phải không? Chú ơi, vẫn còn thời gian à, vẫn còn khoảng 1 phút nữa. 1 phút nữa. Thôi, Dạ. bữa nay mình hết sớm đi. Bữa nay chú bây giờ đó thôi. Đây 6:35. Ok, bữa nay mình sớm một tí nha. Chú thấy là đủ năng lượng rồi. Chắc hình như là không có đông người lắm. Bữa nay trên đường link của mình là bao nhiêu người? Dạ, trên đường link của mình bây giờ con cũng đang chưa có xem được chú ạ. YouTube là 24.000 chú ạ. YouTube 24.000. Ok, không sao, mình ngưng trước 1 phút, không gì trở ngại. Rồi, bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi không, hay là có đặc biệt là Kristen đến chương trình ngày hôm nay chắc chắn là có nhiều cái đề tài mới lạ được không ạ? Có gì không cháu? Dạ, con chỉ muốn là nói cảm ơn chú và ban tổ chức đã để cho con cơ hội để lên trên livestream ngày hôm nay. Tại vì con không có bao giờ nghĩ là con được cơ hội để mà giúp cho cộng đồng NLG, không bao giờ nghĩ. thì Không bao giờ nghĩ. con cảm thấy, dạ không bao giờ nghĩ, thì con cảm thấy rất là may mắn, và con muốn cảm ơn chú vì chú đã chia sẻ cái mà công thức năng lượng gốc cho không chỉ riêng con mà cho tất cả mọi người ở trên thế giới này. Chú mong rằng cháu sẽ phụ với Isabella một tay, để cô ấy bận rộn quá. Phải không con? Bận rộn quá, làm gì vất vả quá. Rồi, ngày hôm nay còn có câu hỏi gì cho chú không? Dạ vâng, ngày hôm nay có chú ạ. Dạ con có một câu hỏi ở đây nói là dùng công thức cảm hóa người thân dùng cho trường hợp người đó làm hại, phá hoại mình trong cuộc sống có được không ạ? Chắc là ý là để người ta đỡ phá hoại mình đó chú. Bây giờ mình mới học có lớp 1 thì không có công thức đó. Lớp 2 thì mới có công thức cảm hóa người thân trong gia đình mình. Rồi lớp 3, lớp 4 cũng vậy. Thì trong phạm vi gia đình mình thôi. Tại vì cái nguồn năng lượng mà để cảm hóa những người ngoài nó cần cái nguồn năng lượng lớn lắm. Và mình thì hiện tại thì chưa có đủ cái khả năng đó để cảm hóa những người khác đâu. Chưa được. Thì mình cứ cảm hóa những cái người thân trong phạm vi hạn hẹp là cái tình thương, trong cái môi trường sống cho nó hòa hợp thì được. Còn những cái việc mà quan trọng hơn, lớn hơn thì chúng ta chưa có đủ khả năng để làm việc đó. Hy vọng là lớp 5, khi mà con người mình không còn một cái gì riêng tư nữa, nghĩ về vấn đề cái chung, nghĩ về cái lợi ích của nhân loại, thì mặt mai chúng ta có đủ cái năng lượng để chúng ta gửi đến thông tin để những người đó họ có thể nhận ra những thông tin có giá trị để họ thay đổi cho chính bản thân họ, rồi họ mới giúp cho những người xung quanh. Còn bây giờ chúng ta mới học tới lớp 4 cộng, còn yếu quá, chưa được, chưa đủ khả năng. Khi mà chúng ta trở thành một người gọi là, khi nào chúng ta có thể nói là trở thành một vị minh sư đó, một bậc mà hiền triết đó, đó là trong đầu óc mình không còn cái sự hận thù ai nữa, không còn buồn phiền gì vấn đề những cái xáo trộn ngoài xã hội nữa. Mình là một người hoàn hảo rồi đó. Mình cũng bắt nói bước của các vị minh sư đó. Mình trở thành các vị đó thì mình mặt mai mình mới có khả năng để mình cảm hóa cái cộng đồng lớn của xã hội. Còn bây giờ thì chưa được. Ráng nha. Đang học lớp cao thì chú hy vọng là trong cuối năm nay là mình sẽ có được cái lớp 5. Thì nếu mà mọi việc mà giống như là không có gì trở ngại về vấn đề hội họp đó, thì chú có thể thực hiện cái chương trình đó. Rồi con thông dịch đi. Hôm nay ai người Isabel thông dịch phải không? Còn Kristen chỉ là khách mời thôi phải không? Vâng, dạ tới đây thì chắc là chị Kristen mới làm MC đó ạ. Okay, so I have a question here for Mr. Lee that said, can I use the encouraging family members, or in other words, the persuasion formula, to persuade or convince those who are in conflict with me for them to stop the conflict? Now, Mr. Lee explained that if you're in level 1, then of course then you wouldn't know this formula yet, but you would know about it from level 2 and up. However, your energy frequency for persuasion
for persuading other people other than loved ones, that requires a really enormous source of energy. And he felt like now most of us are not adequate because in order to, and so that's why we should just stick to encouraging our family members for now. And hopefully when we reach level 5, when we no longer think about our personal benefits, but we think about the collective benefits for humanity, then probably then we'll be able to use our enormous source of energy to send loving information and messages to other people so that they can change for the better. And even for those who are in level 4+, probably still not adequate enough. And so when you become say a master or a teacher, you know, those that we look up to, we no longer feel depressed because of things that happens around us. We don't get angry at other people, and we are one step towards being perfect in our own way. Then probably we can then use the encouraging family members or the persuasion technique for other people in our society. So please everyone keep up and make sure that you register and learn the higher level of energy practice, and hopefully we'll be able to have level 5 at the end of this year if there's nothing get in the way. That's what we hope to have. Dạ vâng, con cảm ơn chú ạ. Chú ơi, ở đây con có thêm một câu hỏi nữa là khi nhận năng lượng từ chú Phúc, tại sao trung tâm tiếp thu năng lượng nóng suốt hơn 120 phút, có nghĩa là hơn 2 tiếng đồng hồ mới hết nóng, thì như thế có bị gì không ạ? Cô dịch đi. Okay, so here I have another question that said, when I receive energy from Mr. Lee, how come I feel warmth on my energy reception center for more than 120 minutes, so that's more than 2 hours, before everything becomes normal again? Dạ vâng, con mời chú ạ. Khi mà chúng ta được kích hoạt vào những cấp lớp khác nhau đó, thì chúng ta tiếp cận với những cái frequency khác nhau mà chú thường hay giải thích là 2G, 3G, 4G, 5G vân vân của mỗi lớp học. Thì khi mà chúng ta tiếp nhận được cái phần năng lượng kích hoạt đó, thì tế bào gốc của mình đó, nó bắt đầu nó phát huy, nó nhận cái phần năng lượng đó để nó đi lan tỏa khắp cơ thể mình, để nó điều chỉnh tất cả những chỗ nào bị tổn thương, tình trạng sức khỏe của chúng ta như thế nào. Cũng có thể là một số người không bệnh gì hết, nhưng mà cái sự hoạt động của phần năng lượng nó thấp quá, thì cái tế bào gốc nó nhận được những cái phần năng lượng có giá trị thì nó mới kích hoạt lên để nó làm việc đến khi nào mà nó cung ứng đầy đủ năng lượng cho cái cơ thể chúng ta thì lúc đó nó sẽ ngừng lại. Thì chính vì vậy nhiều khi anh chị em học vào những cái lớp 1, lớp 2, lớp 3, những cái phần khi mà kích hoạt đó, thì cái trạng thái nhức đầu hay là cái trạng thái của cái trung tâm tiếp thu năng lượng nó được ấm áp, cho đến khi một thời gian nào đó thì nó sẽ từ từ nó sẽ ổn định trở lại. Thì đó là cái chuyện bình thường, không có gì là gọi là làm cho sức khỏe mình bị tổn thương, hay là anh chị em cảm thấy rằng nó hơi lạ phải không, thì anh chị em question cái chiều đó, đặt câu hỏi để thì chú trả lời như vậy. Thì anh chị em yên tâm, không có cái gì làm chúng ta bị tổn thương hay gì hết. Nhưng mà đó là tại sao tế bào khi nó tiếp nhận được cái nguồn năng lượng có giá trị phù hợp với nó, thì nó tiếp nhận và nó phát huy đến khi nào tất cả những cơ phận trong cơ thể chúng ta được ổn định theo cái tần số mới thì nó sẽ ngừng. Con giải thích nha. Okay, so Mr. Lee explained that when you go into different energy levels, into different sessions and classes, and when you get activated, then your energy frequency is upgraded accordingly. So during that time, your stem cells receive that energy frequency, and it can then work to its maximum potential. So it receives the energy in,
and it goes into your body to fix, to amend, and to heal where you need it to do so. So for some people who might not have any specific health condition, they may still feel this sensation because the level of the level of activities of their stem cells at the time is still too weak. And so when the energies of this loving energy source comes in, of course, your stem cells will receive it. And so they need to work harder for a reason. So we see the frequent case where NLG practitioners come into a higher level, and when they get activated, some people get a mild headache, some people feel warmth down their spine. That's pretty normal. That doesn't do any damages to your health as such. And a lot of people, they might question because they think it's a little bit strange that they have these sensations, but rest assured that it will not do damage to your body. Because when your stem cells receive the source of energy, of course, it would want to work to its maximum effort so that it can improve what is wrong in your body. And until it's able to do that, then it would keep going, and it would keep doing that. And once there's nothing else to be fixed, or you become healthier gradually, then all of these sensations, all of these things that you might think is strange will just decrease gradually. Chứ bổ sung thêm là cái trạng thái mà kiểu đó là nhức đầu đó, không phải là bệnh nha, đó là cái trạng thái kích hoạt để cái phần tế bào nó nâng lên cái tầng cấp mới. Thì anh chị em hiểu là đó không phải là một cái bệnh đâu, đó là cái sự cảm nhận được của những tế bào khi nó tiếp thu được một cái phần năng lượng để nó gia tăng cái sự hoạt động hữu hiệu hơn, thì nó giúp nó làm chúng ta cảm thấy là hơi nhức đầu. Có thể là 1 ngày, có thể là 2-3 ngày, 5 ngày, có thể là 1 tuần lễ, có người cả tháng mới hết, tùy theo cái trạng thái sức khỏe của mỗi người đó. Thì đó không phải là một cái bệnh, mà đó là cái tế bào nó kích hoạt lên, và cái phần não bộ chúng ta cảm nhận được điều đó, hệ cảm biến cảm nhận được điều đó, và nó cho anh chị em biết rằng nó đang hoạt động để nó điều chỉnh những cơ cấu trong não bộ của anh chị em theo một cái tần số khác biệt, khác lạ hơn, cao hơn, hiệu quả hơn, chứ không phải là bệnh nhé. Thành ra anh chị em đừng có lo lắng kích hoạt xong anh chị em nhức đầu, anh chị em bệnh luôn, là không phải vậy. Nó một cái tần số nó nhức đầu, anh chị em nhận ra mà không cần phải uống thuốc, mà làm cho anh chị em dễ chịu lắm, chứ không có làm cho anh chị em khó chịu đâu. Rồi con dịch thêm cái phần đó. So Mr. Lee has just added that please rest assured that when you come down with a headache after you receive or you activated in these levels, in these sessions, that is not a health condition as such. It's not an issue at all. That is only something that happened within that moment. And so when you are activated and you are upgraded to a higher energy frequency, then when your stem cells receive this source of energy, of course, it needs to work harder, as Mr. Lee just explained. So sometimes that give you a mild headache, probably for some people have it for a day, some people have it for 2 days, some have a mild headache for about a week, or some even up to 1 month. But that is not a health condition as such. It's only because the cells within your body is being activated and it's working really, really hard. And so your sensor feel this immediately, and that's a way of it to let you know that it is working hard and it is being stimulated by a much stronger energy source. So there's nothing to worry about. And in most cases, you don't even need to have any medication for that, because it will decrease gradually and it will leave this really comfortable sensation afterwards. Dạ vâng ạ. Con sẽ hỏi thêm một câu nữa là khi thực hành, tôi có nhờ tế bào gốc chữa lành những chỗ đau, có chỗ rất hiệu quả,
nhưng có chỗ lại đau thêm. Có phải tế bào gốc nhận sai lệnh không? Con dịch không dịch thì cứ trả lời. So I have a question here that said, when I practice, I give commands for my stem cells to heal when it's painful. Some were effective, but in some other parts of my body, it becomes even more painful. So are my stem cells getting the wrong message? Dạ con mời chú ạ. Rồi bây giờ chú trả lời thêm cái phần đó. Tất cả những bệnh trạng ngoài những trường hợp như là bị tai nạn thì khác. Còn tất cả những bệnh trạng xảy ra cơ thể chúng ta là do cái phần não bộ chúng ta hoạt động với cái tần số năng lượng thấp quá, không đủ cung ứng, không đủ để đưa những thông tin, cũng như là không đủ để đưa những cái dữ kiện đến cho tế bào, cũng như là tế bào nó không có đủ khả năng để nó chỉnh sửa những cái chỗ mà bị tổn thương. Do não bộ của mình là cái bước đầu tiên, vì nó hoạt động với cái tần số thấp quá. Và khi nó bệnh, nó không phải bệnh một chỗ đâu, bệnh rất nhiều chỗ mà chúng ta không biết. Ví dụ bây giờ trong cơ thể chúng ta có lục phủ ngũ tạng đi, thì một trong những cái thứ đó nó sẽ bệnh, một cái đầu tiên nó sẽ bệnh trước, có thể là thận, có thể là gan, nó sẽ có tác động trước để tạo nên cái mầm mống của bệnh trạng. Và khi cái bệnh trạng bắt đầu rồi đó, thì chúng ta học cái năng lượng gốc này, chúng ta nói về chúng ta cảm thấy rằng người mệt mỏi quá mà không biết bệnh gì. Thì chúng ta chưa có đi vào trong cái lĩnh vực y khoa để những người bác sĩ chuyên gia đó họ khám và họ định bệnh chúng ta bị bệnh gì. Cũng có thể là họ sẽ không cần nhận ra cái bệnh trạng của chúng ta như thế nào, ngoài trừ cái trường hợp mà đã xảy ra rồi thì họ mới biết. Còn một trường hợp mà suy yếu thì họ không biết, họ không hiểu, họ không định được bệnh. Tức là ví dụ như thận yếu hay là gan nó suy, hay là những cái cơ phận khác trong tim chúng ta nó hoạt động không có được khỏe mạnh, nhưng mà cái nhịp tim nó vẫn còn giữ được cái trạng thái là ổn định, thì họ chưa biết. Chỉ khi nào những cái bộ phận đó nó bị tổn thương thật sự thì người ta mới biết. Bây giờ bác sĩ bây giờ bị bệnh tim, thì bệnh tim nó sẽ ảnh hưởng, nói là định bệnh rõ ràng là bệnh tim đó, nhưng mà cái não chúng ta bị bệnh trước, rồi những cái hệ thống khác của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền. Thì giờ chúng ta gửi năng lượng vào tim thì cái bộ não chúng ta nó sẽ nhức đầu, rồi những cái bộ phận khác của chúng ta nó cũng sẽ ảnh hưởng nữa, nó bị đau hơn một cái chỗ nào đó, nó bị đau tim. Nhưng mà đau tim này không phải là nó là bị tổn thương mà nó đau, không phải là tại vì năng lượng đến mà nó làm cho nó tổn thương rồi nó bị đau, mà nó đau là nó tìm cách để nó chỉnh sửa lại, nó phục hồi lại. Thì chính khi nó tác động, nó phục hồi lại thì chúng ta cảm thấy là tại sao mình trị bệnh tim mà lại cái thận mình nó lại đau, cái thắt lưng mình đau, xương mình đau, nhức đầu hơn. Những bộ phận khác nó lại cảm giác một cái sự đau nhức khác. Nhưng mà khi nó đau nhức như vậy thì nó sẽ từ từ nó sẽ phục hồi lại. Có thể là ngày thứ nhất, ngày thứ nhì đau, và ngày thứ ba nó sẽ phục hồi lại. Đa số là sau 1-2 ngày là phục hồi lại và nó hết luôn. Tại vì khi mà tế bào gốc mà phát huy trong cơ thể chúng ta đó, nó không phải nó chữa một bệnh, mà nó chữa từ A tới Z. Nó được cái nguồn năng lượng hỗ trợ thì nó chữa từ A tới Z, nó điều chỉnh tất cả cơ thể chúng ta lại hết. Mặc dù chúng ta chỉ nói là, ví dụ như bác sĩ là bệnh tim, nhưng mà mình tập trung vào tim, nhưng khi chúng ta lấy năng lượng vào giúp cho tế bào nó hoạt động, nó nâng cấp cái tần suất hoạt động nó lên, thì nó sẽ điều chỉnh tất cả cơ phận mình từ A tới Z, chứ không phải là một bệnh tim không. Đó là hơi tại sao khi mà mình hỗ trợ chữa lành bệnh này mà bệnh khác nó lại hết. Tại vì có nhiều người mấy chục thứ bệnh luôn, 10 mấy thứ bệnh là thường, chứ không phải là không. Rất là nhiều, có nhiều người rất nhiều bệnh. Thì khi mà chúng ta tiếp cận với năng lượng gốc, là tế bào gốc là một cái tế bào nó biết rất rõ trong cơ cấu sinh hoạt của cơ thể chúng ta, nhưng mà trước đó thì nó không thể phát huy được, tại vì không đủ năng lượng. Và sau khi nó tiếp thu năng lượng đầy đủ, giống như là một cái người mà trước đó thì ăn uống không đủ, nhưng sau đó thì dinh dưỡng đầy đủ, rồi tập thể thao, rồi cái muscle của mình nó săn chắc lên đó, mình mạnh mẽ lên đó, mình làm gì cũng được hết. Giống như vậy thì cái tế bào gốc của chúng ta là một tế bào đa chức năng và một cái tế bào siêu thông minh lắm. Cái vấn đề là chúng ta có cung ứng đầy đủ năng lượng để cho nó làm việc hay không, cũng như cơ thể chúng ta có được cung ứng đầy đủ dinh dưỡng để cơ thể chúng ta sinh hoạt tốt hay không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm đó. So, Mr. just said that
for most of our health condition, other than really serious accidents, but most of the other ones that are within our body, our brain, most of the time, doesn't have enough energy, doesn't have enough, it's not activated enough so that it can send information to our stem cells and for our stem cells to then heal us. So that is the common case, because the frequency of activation is way too low. And for many of us, we are not only have one condition, one issues, but we are wounded in a lot of places, and even without us knowing. So when these energy or these stem cells goes and heal our wounds, it would accordingly heal in a frequency, in a sequence that it detect as needed. And so, for example, you may feel really tired, but you don't really know what's wrong with you because you haven't go and get a health check, and you may not really know about your own health condition. You may feel, okay, I'm feeling really tired, but I'm not really sure why. So, for example, our heart still beats, but in fact, there's some damages to it that makes it not very healthy. However, we don't really know that until our condition becomes serious, or when we go and have a proper health check and find out what's wrong with it. So there might be a lot of things wrong with our body, but we are not really aware of it. We just feel like the way that it's been working or it's been functioning in our body is not that effective, but it doesn't really do like serious damage to our health either. And so when, of course, that would go into a sequence, because one thing get damaged and that leads to another. So for example, when we try to transmit energy to our heart, for example, let's say it's a heart condition, and then we feel a headache, or if we feel like in other parts of our body it's hurting, and you might question, okay, why am I healing my heart and then all of a sudden my kidney, for example, feeling really painful right now? But you'll find that after a few days that would go away, because when your stem cells, it's activated and it's go and do its best in its healing journey, then it doesn't just heal one condition, but it would heal from A to Z. So every condition that you have that you probably don't even know. So for example, you have a heart condition and you try to focus on that to heal that, but then when the stem cells goes in to activate and to heal it, then of course sometimes it's just the sensor thing that would let you know that it's working, and so there's a bit of painful sensation at first. Or for example, a lot of people have come in to say that they were trying to heal another part of their body, but then the other one that they have just been left out the whole time also get healed at the end, or like at the same time. And so to be honest, our stem cells know really, really well what is wrong with our body, probably even better than we do. But most of the time, or before NLG, it definitely doesn't have enough energy to do so. It's like we haven't been on a healthy diet at all, that we haven't been eating enough, for example. So our stem cells are really, really intelligent cells, and they know exactly what they need to do. But the thing is, the problem here most of the time is that whether we assist them adequately by providing them with the right energy frequency and the right energy source. Vâng, con cảm ơn chú ạ. Chú ơi, bây giờ thì thời lượng chương trình của chúng ta đến hôm nay là cũng đã hết rồi chú ạ. Dạ. Rồi, tôi kính chào tạm biệt Isabel nhé. Chào tạm biệt chị em Kristen and Kristen Tran, and tất cả anh chị em trong IT, và chào tất cả anh chị em toàn cầu đã đến với chương trình livestream mỗi ngày của chúng ta. Và xin cảm ơn tất cả tình thương yêu của anh chị em đã dành cho NLG. Chào tạm biệt. Bye bye.
So that will be it for today's live stream. Thank you everyone for tuning in, and we thank you so much for your ongoing love and support. And hopefully we'll see Kristen soon as our new MC. Welcome to the team. And so thank you everyone, and we will see you in our next live stream together. Thank you. Bye bye. Goodbye.